সার্কিটটি আপনার ডিভাইসকে শর্ট সার্কিট এবং ওভারলোড থেকে প্রোটেক্ট করবে। দেখুন মনিটরটি ঘুরতিছে। এখন যদি আমি এই লাইনটি থেকে এই লাইনটিতে শর্ট করে দেই, দেখুন ব্লু এলইডিটি জ্বললো এবং এই সার্কিটটি সম্পূর্ণ অফ হয়ে গেছে এবং এটি আপনার ডিভাইসকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এবং এই পুশ বাটনটি প্রেস করার সাথে সাথে দেখুন গ্রিন লাইটটি জ্বললো, অর্থাৎ আপনার সার্কিটটি পুনরায় চালু হয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক কীভাবে তৈরি করলাম। প্রথমে প্রয়োজন হবে 12 ভোল্টের একটি রিলে সুইচ, প্রয়োজন হবে দুটি ইন্ডিকেটর এলইডি, প্রয়োজন হবে একটি 1.5K ওহম রেজিস্টর এবং প্রয়োজন হবে একটি পুশ বাটন, সাথে প্রয়োজন হবে কিছু ওয়্যার। সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে সম্পূর্ণ কানেকশন করে নেব। সার্কিটটি টেস্ট করার জন্য আমি লোড হিসেবে ইউজ করেছি একটি মোটর, যা 12 ভোল্ট দিয়ে চলে। সার্কিটটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার 12 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করব সার্কিটটি আদৌ কাজ করছে কিনা। আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সার্কিটটি সুন্দরভাবে কাজ করছে। এই সার্কিটের মাধ্যমে আপনি আপনার মোটরকে ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স গিয়ারে চালাতে পারবেন। আমি এটাকে 30% করে দিয়েছি এর স্পিড। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটি আদৌ কাজ করছে কিনা। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রয়োজন হবে 12 ভোল্ট 10 অ্যাম্পিয়ারের দুটি রিলে সুইচ, ডায়াগ্রাম দেখে প্রতিটি কানেকশন যুক্ত করে নেব। রিলে দুটিকে একসাথে করার জন্য আমি বোথ সাইড টেপ ইউজ করে নিলাম।
এবার কিছু ব্রাশ ওয়্যার দিয়ে আমি ডায়াগ্রাম দেখে কানেকশনগুলো করে নিব। এবার একটি প্রয়োজন হবে স্লাইড সুইচ, যেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের মোটরের গিয়ার কন্ট্রোল করতে পারবো। ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচটি কানেকশন করে নিব। এবার কিছু ওয়্যার দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই লাইন এবং আউট লাইন অর্থাৎ লোড লাইনটি লাগিয়ে নিব। যারা আমাদের পূর্বের ভিডিওগুলো মিস করেছেন অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করে পূর্বের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং এনজয় করবেন। ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করতে এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে। অবশ্যই কমেন্ট করে আসবেন কেমন লাগে আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে। সার্কিটটি তৈরি করা শেষ। এবার চলুন 12 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে সার্কিটটি টেস্ট করে দেখে আসি যে আদৌ কাজ করছে কিনা। আপনি যদি খেয়াল করেন যখন আমি সুইচটি স্লাইড করছি তখনই মোটর তার গিয়ার চেঞ্জ করছে, অর্থাৎ রিভার্স থেকে ফরওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড থেকে রিভার্স গিয়ারে রান করছে। একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যেহেতু স্পিড থাকায় সেরকমভাবে ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না।